Ну, не знаю. Зачем они это сделали? Для чего? Не, походу мне не скачан русификатор. Сейчас попробую скачать быстренько. Блин, дурацкий Google диск. Кто его и вообще использует? Что за фигня? Как тут скачать хоть что-нибудь? Нашел вроде. А сколько он весит, только непонятно. Должен быстренько скачаться сейчас. Чё, как дела у вас? Давайте. Признавайтесь, что хорошо все. Бутылочка. Могло быть и хуже, да. Это всегда могло быть и хуже. Чтобы лучше было. Вы, я смотрю, в Battlefield 4, да, сейчас шпилите? Да. Может, я погорячился, что быстро скачается, конечно. Пишет 3 минуты. А я что-то не помню. Блин, у меня, по-моему, даже этого нету. Ориджина. Уже. Да, я его удалил.
за ненадобностью. Что-то в игры вообще сейчас играть не хочется. Я сижу, читаю прочитанное. Вообще пофиг. Я решил тут почитать про это, про смерть, цикл. И дай, думаю, куплю первую книгу. Зайдет, не зайдет, а там остальные докуплю потом. Ну да, я Games Launcher. Пошел он в жопу, этот лаунчер. Вот, первую книгу купил, за 4 дня прочитал. Думаю, как хорошо, надо срочно вторую брать. Остальные возьму потом, как-нибудь. Конечно, я купил вторую книгу, тоже быстренько ее прочитал. Думаю, надо третью брать. И такой, ну может сразу взять четвертую и пятую? Все равно же этот... Ай, ладно, потом как-нибудь возьму. Ну, короче, я по одной книжке так и купил все. Могу, блин, разом все купить и не ездить 5 раз. Да не могу. Я сижу, времени есть много, я читаю. Вообще по кайфу. Но они маленькие, они... Что там? Сколько страниц? Вот последний. Сейчас последнюю «Вор времени» читаю. 500 страниц. Достаточно большим шрифтом. За 4 дня не осилю, конечно, но за недельку, может. Про смерть супер интересный цикл, конечно. Всего 5 книг, маловато. Думаю, надо начать читать на стримах. Только я... Надо попробовать хотя бы без стрима, сколько я вообще протяну, потому что я вслух не очень читаю. Тут надо хотя бы часика 2 как-нибудь почитать. Гаррет, это который главный персонаж игры Зив. Ну, вор. Это единственный Гаррет, которого я знаю. Ага. Ага, главный герой серии книг Глена Кука. Нет, не читал. Металлический цикл. Можно будет попробовать, но не знаю, когда. Ё-моё, сколько тут? 15 книг, ебать. Да, серьезно. С юморком. Так, а Глен Кук что-то не помню. Я его точно не читал. Это у нас кто?
Не, я его точно не читал. Посмотрим, я хочу еще почитать этого Дугласа Адамса. Что? Так, русификатор на меня ругается. Да, я видел, что ты играл в Хант. Что-то, ну, меня такие игры не особо. ПВЕ, как ее, ПВЕ, ВП? Не. Я не понимаю, блин. Не устанавливается озвучка. О, черта. Может, я уже установил, конечно. Давным-давно. Так, ладно, сейчас попробуем запустить. Может, уже установлено? Я что-то забыл, ставил я или нет. Да в сетевой игре как-то... Мне вот честно наплевать, как говорят, листья и трава. Даже хорошо, если они выглядят не очень. Сквозь них лучше видно. Блин, не хочу я в 99-й год. Сыскное бюро Девита. Когда она вошла ко мне в офис, я понял, что моей прежней жизни конец.
Ага. Да. We're closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. А какая пришла? What do you want? How about we start with a light? Где моя пушка? Сейчас дам прикурить. Опа! Сам себя обокрал. Да подождет. Женщина. Курить вредно. Ничего страшного. Вообще пошел отсюда, пускай остается. Да на, кури. Жалко, что ли? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Dr. Stein has a solution. Come see him at Aesthetic Ideals in the Venice. Давай, давай быстрей. Ага, молодец. О, What's this girl to you? What I need from her is my business. But I know where to start looking. ладно, все. Все, пошли, пошли, Something пешком. tells me a man with your particular talents could be useful. Хорош, я пешком иду. Пойду бежать. What happened to these children? What are they? Не выспались. Having an Походу. Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Compromise? Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men. Ну да, как будто ей что-то мешает. To that standard, you'll never be happy. Нет, чат сбоку бесит прям вообще сейчас. Так что ли? Тут через какое-то время. Так вот. What do they even look like under those suits? Well, I say you should have to prove you're properly versed on a topic before you're allowed to vote on it. Опа. Ишь ты какие. Хе-хе. Ты смотри. Понятно, что это за город. Любителей поглубже. Вот террас. Funny. What? You not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Красиво. А, опять я на кнопки нажимать, да?
Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken down at Surprise. You were Что, playing я the опять tables. проиграл, She дочь? disappeared. And Cop friend of mine. Sullivan. Я за какого-то мудака играю, который проигрывает дочерей, did походу. you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Ну не надо. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Мусорит тут. Get these spells. Ненавижу. It'll pass. Чё надо? Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. Вот он бы тебе дал прикурить. Что до меня докопался. Ты идешь? Пошли. I went through basic, through decent, but the Italians. Right. Mr. DeWitt, Да. Да-да-да. we'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? Private party. No entry without invitation. We'll see about that. У нас есть приглашение? В чем мы приперлись? Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're No expected. mask, no entry. Stuffed shirt. These invitation masks he spoke of. They must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the artist struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. То есть он разослал... Секунду. Он разослал маски из магазина местного? What brought you to Rapture? A man Really? You don't strike me as the romantic type. wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Оп. Блин. Что? Так, куда мне идти-то? Магазин надо найти. How was Ryan taken? Poof, they're all gone. Ryan. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Good day to you, sir. Здорово. Мы так посмотреть зашли. Но ты будешь отвлекать его. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested. Она сама не может что-то спросить? Excellent. It's a natural sapphire and diamond, 18 mark for Paris, 1887. Really? The center Coberson. Excuse me, sir. That's a lot of fine talk about a stolen ring. Pardon? Right out of her coffin in Twilight. Ни разу не спалился. Sends those masks out in some kind of box. The assurances of a grave Ща, все обыщем. Да блин, почему тут пусто-то? Где бабло? and me. Damn. Must be somewhere else. Нафиг перстень, деньги бери. Get your hands off me! Началось.
Might be best if we were gone when he wakes up. Any luck? Nothing. Let's find another Я бы shop. тоже мог так отвлечь. Where should we look next? Upstairs at the artist's struggle or Rapture Records straight ahead? Что я прослушал, блин. Сейчас. Обыщите борьбу. Борьба художника. Что это такое? Где художники борются? I don't have all the flaws in drawing. О, тут тоже есть монстик, кстати. Кинотеатры для любознательных. Ты в курсе? Может, большой папочка и выглядит внушительно, но он добрый великан. Ты знаешь, сколько он делает для восторга? These metal jets are the hands that maintain Rapture, digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Where do these metal mysteries come from? Sorry, chum, that's a Ryan Industries trade secret. Now you know. Теперь ты знаешь. Да. О, можно проигрывать деньги. Офигеть. Лохотрон установили. Best quit while you're ahead. Whatever that barber did to you, I hope he's retained a capable attorney. Амло. Parasite has his eye. Keep your eye on the parasite. Again, maybe your taste buds have matured. Что? Tip. А, это кухня. I don't think Что? Простите. Не хотел вас застать не в тот момент. Что-то белое у него вырвалось. Кошмар. Бежим отсюда нафиг. Тут код есть? А где взять? Booker. Что, мы знакомы? О, монетки. А, вот. Как? Артист struggle. Что бы это ни значило, это борьба художника. Бонжур. You see that dish I walked in with? Well, you give her the star treatment, pal. That'll make it worth your while. But of course, right away. У меня целых 70 Interesting, баксов. isn't it? An original Sander Cohen. He calls it my ass. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? Gotta find No, that mouth box. for fear of what fools Ну, у художников точно денег нет, так что... Would you like me to tell you what it means? Ой, что-то я прибухнул. Случайно. Cohen intended was the struggle of the Nothing. Well, only one place left. Oh, what's this one? Oh, please, it's so beautiful. You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further... Вечно они с чем-то борются, эти художники, а. Until tomorrow. Так. The tool of the parasite, Fontaine.
Ну вот это вот прям вообще. На самом деле в этом что-то есть. О! Фига себе. Ничего в этом не понимаю. Nothing? No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Where have you been, DeWitt? Expect me to drink alone? Почему меня все алкаши знают и проститутки? Блин. Так, это как называется? Не, нам сюда не надо. Нам надо в какой-то Восторг Рекордс. Да я тоже заметил, но я не знаю. Походу не доживет до вечера, если будет так бухать. Здорово, мужик. Чё? Я думал, не поздоровается даже. Hey, pal. You want to help out the little lady? Yes, of course. What is this piece? It's by Trenet, but of course, covered by Mr. Ryan. Where is he hiding that box? Lovely. Music does something to me, especially something in this vein. У них, кстати, везде стоят вот эти вот камины. У них что, холодно тут? Logic purely sensual. The finest music touches us. That we never knew existed. Can you turn it up? Oh, it's so Тун-тун-тун-тун-тун. also powerful and masculine. Oh yes, one feels the urge to run. О. Я так понял, он пригласил музыканта, но музыкант не пошел. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. I must go. I must go. Even one more note shall prove what I'm doing. Пошли, актриса, блин. О, все, я не могу. Я должна уйти. Пошли. Good. Угу. We've located the mask. Third time's the charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Но маска-то одна, лица у нас два. Я, конечно, не очень силен в математике. Fine piece of work back with those shopkeepers. You've got a bit of the grifter in you. For that, you can thank my father. Oh, yeah? He was a man comfortable in a variety of roles. The Great Chain guides all of our efforts. Even if we can't see it, it's there. Я теперь зайчик. Кошмар. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. У чувака вообще простые инструкции: пропускать всех, кто похож на зайцев. Все. So who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen his type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets Не it. подслушиваем. Темно. И страшно. Dance, dance, move!
Уйти, зайчики какие. Move, move. That's right, that's right. Be the conduit. Open yourselves to the music, to the spirit of the eternal. Why do you fail in this fashion? To embarrass me in front of my muse? My muse shall not be mocked. Fitzpatrick! Please! The stick! For God's sake! My muse shall not be mocked! Get them out of here! Еще один несостоявшийся художник-психопат. Шли, подойдем к нему, что ли, что он там? Не расстраивайся. Просто говно. Ты на холсте рисовать должен. This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, ladies? Need to ask you a few questions. Questions, yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You are more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit, flit, flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you. Я не буду с тобой танцевать. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Давай просто пристрелим его. Mr. DeWitt. Dance with me. Come, come, dance. Какой кам-кам? I shudder to think what greater price he might care to extract. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Suchong. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Suchong had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! I see suffering in you. I know how to shine a light on your pain. A moth will become a butterfly. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt! Are you alright? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty. To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me.
I'm not so sure you'll like what you find. Look. Fontaine's. Ryan's. Нас отправили в универмаг. It's a prison now. А, Why would Cohen тюрьма. send Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. Alright, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. No, what's that? Burial at sea. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. Угу. Патронов будешь давать? Элизабет. О, все эти забрали. Сейчас сек. Угу. У меня всего 3 патрона, какой? О, крабики. Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Флэшбэки из прошлой игры. How many catastrophes were lost with the words, "Think of yourself"? Like the thought of destruction. In this great Чтобы выстрелить, правда, что ли? Быть такого не может. Look up there. Сломано, что я скажу. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Я не понимаю, зачем-то в игре переключили кнопку подбора предмет с E на F. Sky? You mean the air grabber? Kids use them to ride around up on the pneumo lines. Air grabber. Huh. Constants and variables. Constants and what? Never mind. Goddamn grabber stuck. Mr. DeWitt! Someone's coming! Тогда надо отступить назад. Опа. I could lose my job. All right, I got the grabber unjammed. Не будем мешать им. Bookings. Characters gotta come into account. Блин. Mr. DeWitt, look. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the 3 buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. It helps in situations like this.
When did you come to Rapture? Oh, it was, geez, I guess around 51? No, 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49 for sure. Damn. You look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Eat it up. Well, it's good for you, you know. I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? Не та кнопка. Everything goes all right inside. Ну... А, серьезно? Стелс? Тихо ты. Mr. DeWitt, look. Well, there's the tram. That splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Наверное, здесь и закончим. А? Чего? Mr. DeWitt, look. Ладно, потом посмотрю. Я все-таки установлю русификатор. В следующий раз. Я думаю, озвучка будет отличной, как и в оригинале. И быстренько пробежим. Там, на самом деле, дополнение-то вроде не особо большое по времени.